Okay, I think we'll get started. Thank you all very much for joining us tonight for the 15th Annual Tetsuo Najita Distinguished Lecture in Japanese Studies. My name is Susan Burns, and I am the Director of the Center for East Asian Studies and a Professor of Japanese History and East Asian Languages and Civilizations here at the University of Chicago. Tonight's program is brought to you by the Center for East Asian Studies, known as CEASE. CEASE is a U.S. Department of Education designated National Resource Center and supports a variety of activities on campus and beyond to promote teaching, research, interdisciplinary scholarship, and greater public understanding related to the study of China, Korea, and Japan. For more information on CEASE and to subscribe to receive weekly outreach emails pertaining to our many events, please click on the links that will be provided in the chat box. Tonight's lecture is part of the Rethinking Reversion, Okinawa, Japan, and the US 50 years later. This series commemorates the upcoming anniversary of the reversion of Okinawa to Japan with a series of events this academic year that reflect the ongoing legacies of Okinawa's remarkable history. Please click on the link being provided in the chat box to learn more about upcoming events in this series. Our talk tonight is co-sponsored with the International House at the University of Chicago. Founded in 1932 by John D. Rockefeller Jr., International House of Chicago is one of 20 international houses worldwide. In addition to supporting students, International House also serves the greater Chicago community as a cultural and intellectual center for a wide range of programs that include music and cultural performances, outreach programs with Chicago area international organizations, collaborations with foreign consulates, language exchanges and discussions, and forums and debates led by distinguished guest speakers through the Global Voices Performing Arts and Lecture Series. To learn more about iHouse, click on the link provided in the chat box. Now about tonight's event. In 2007, the Japan Committee of the Center for East Asian Studies created the Najita Lecture Series to honor Professor Tetsuo Najita's many contributions to the development of Japanese studies here at the University of Chicago. Educated at Grinnell College and Harvard University, Professor Najita joined the Department of History in 1969 and was a member of our faculty for 33 years until his retirement in 2002. His many publications on Japan's early modern and modern intellectual history include Harakei and the Politics of Compromise, which was published in 1967 and which was awarded the John King Fairbanks Prize in East Asian History. He also wrote Visions of Virtue, the Kaitokudo Merchant Academy of Osaka. It was published in 1987, and it won the Yamagata Banto Prize. After his retirement, Professor Najita continued his work. In 2008, he published a new work in Japanese on the topic of doing intellectual history. And in 2009, the University of California published his work, Ordinary Economies in Japan, A Historical Perspective, 1759 to 1950. In addition to this impressive record of scholarship, Professor Najita dedicated much energy to supporting the Japanese Studies program and the Center for East Asian Studies. As center director from 1974 to 1980, he played a leading role in building up the Japanese Studies Endowment, which today funds faculty and graduate student research, supports our Japan collection in the library, and makes it possible for us to sponsor events such as this one. He also trained many graduate students, among them myself. Sadly, Professor Najita passed away in January 2020, but his record of research, teaching, and service to our university continues to aid and inspire us today. Last year, the Center for East Asian Studies launched a tribute web page
to share memories and photographs to honor the legacy of Professor Najita. Please click on the link provided in the chat box to view this special webpage. Now, I'd like to introduce my colleague, Professor Michael Bordash, Robert S. Ingersoll Professor in the Department of East Asian Languages and Civilizations in the college. Professor Bordash will introduce our speaker. Thank you, Susan. It's a real pleasure to be here and to introduce Professor Tomiyama. I first met our distinguished speaker back in 1995 when I was a graduate student, and he was a visiting researcher at Cornell University. That's when I first encountered his remarkable scholarship on the history and cultural memory of Okinawa in specific, and of Japanese imperialism in general. Today, Professor Tomiyama Ichiro is Professor of Global Studies at Doshisha University in Kyoto, Japan. He was originally trained at Kyoto University as an agricultural historian. He's best known as a historian and cultural critic who works on Japanese imperialism and colonialism, issues of identity in post-war Japan, war memory, and of course, Okinawa. He's a prominent public intellectual in Japan and a prolific author who's published 6 monographs, 2 of which have been translated into Korean, as well as 6 edited volumes. In English, we've seen his work published in such venues as Positions, East Asia Cultural Critique, Inter-Asia Cultural Studies, and Asia Pacific Journal Japan Focus, among other venues. Before joining the faculty of Doshisha University, he also taught at Kobe University of Foreign Studies and Osaka University. And I should also note that he's played an important role in fostering intellectual exchanges between Japan and the world, including hosting some of our own University of Chicago graduate students in Japan. I also wanted to introduce our 2 translators for this evening. The lecture tonight is being translated by Nick Ogonek, who's a PhD student in East Asian Languages and Civilizations at the University of Chicago. He researches contemporary Japanese literature and media. His interests include queer theory, media theory, and narrative theory, and his current work considers how literary structures and disciplines attention as well as discourses regarding the uses of literature as self-care. He's also worked as a freelance translator and an interpreter for many years. And then following the lecture, during the Q&A session, interpretation will be provided by Donlin Zhang, who's a 3rd-year PhD student, also in East Asian Languages and Civilizations. His scholarly interest focuses on understanding the relationship between literature, science, and modernity in Meiji and Taisho Japan. His recent work focuses on the thought of canonical literary figures like Mori Ogai and Natsume Soseki in Japan's scientific development, modernization, and imperialization. And he has broad interests in intellectual history and poetry. After the conclusion of Professor Tomiyama's lecture this evening, we will have a Q&A session where attendees in the audience will have the opportunity to ask Professor Tomiyama any questions that they may have. To ask a question, please be sure to type them into the Q&A box, which appears at the bottom of your screen. And so without further ado, let me welcome Professor Tomiyama. Tomiyama sensei, yoroshiku onegaishimasu. こんにちは、富山です。京都から話をさせていただきます。本日は成田哲夫特別講義にご招待くださりありがとうございます。また、スーザン・バーンズ先生、マイケル・ボーダッシュ先生をはじめ、ご準備いただいた東アジア研究センターのスタッフの皆さん、並びに翻訳をはじめ、さまざまな重要な作業を担っていただいた大学院生の皆さん、本当にありがとうございました。私は成田さんとは数回しかお会いしてませんが、一つ一つの言葉をとても大事にして話される方だと記憶しております。最後にシカゴでお会いしたときには、私にオクタビオパスをぜひ読むようにとおっしゃったのをよく覚えております。So thank you very much. Oh, okay. Thank you very much, Professor Bordash. I'm speaking to you today from Kyoto. Thank you very much for inviting me today to speak at the Najita Distinguished Lecture Series in Japanese Studies. Thank you also to Professor Susan Burns, the staff from the Center for East Asian Studies for their preparations, and the PhD students who helped me with interpretation and other important tasks. I had only met Professor Najita a few times, but I remember
him well as somebody who took great care with each word that he spoke. The last time that we met, I recall that he recommended I read Octavio Paz. 今日は沖縄において沖縄人民党並びに非合法共産党で活動し土地闘争を戦った國場幸太郎という人がいるんですが、この國場幸太郎が沖縄の戦後、とりわけ1972年の沖縄が日本に復帰するプロセスをどのように考えていたのか、どのように捉えていたのかということについて、國場の書いた文章と活動などから考えてみたいと思います。復帰に向かうプロセスには復帰運動という社会運動がありました。この沖縄の復帰運動を語る際、しばしば瀬長亀次郎という人物がその運動の軸として登場しますが、國場は瀬長と共に沖縄人民党で活動した人物です。しかし、1950年代末には両者は対立し、その結果、國場は沖縄での活動ができなくなり、東京に移り住みました。復帰運動は1960年代に大きく広がるのですが、國場の姿はこの展開の中にはほとんど登場しません。國場と瀬長の対立については諸説がありますが、復帰運動が本格的に始まる直前に政治の表舞台から隠れてしまった國場が何を考えていたのかという視点から復帰運動を再考してみたいと思います。その際、國場が沖縄を離れた後に執筆した沖縄とアメリカ帝国主義という文章と沖縄の日本復帰運動と革新政党という文章、この2つの文章が重要になります。あえて言えばこの2つの文章は1960年代初頭においてこれからの復帰運動がどうあるべきかを論じたものだと言えるでしょう。Today, I will speak on how the Okinawan writer and activist Kokuba Kotaro, who participated in the struggle against American land appropriation as a member of the left-wing Okinawa People's Party and the then illegal Okinawan Communist Party, viewed the process of Okinawa's reversion to Japan after World War II based on his writings and activities. There was a social movement, the reversion movement, which led to Okinawa being reverted or returned to Japan. In other accounts of this reversion movement, somebody named Senaga Kamejiro, briefly the mayor of Naha, Okinawa's capital during American occupation, and who would later go on to represent Okinawa in the Japanese House of Representatives with the JCP, the Japanese Communist Party, often appears as the major figure. But Kokuba was active in the Okinawa People's Party alongside Senaga. However, by the end of the 1950s, the two held conflicting positions, and as a result, Kokuba was unable to continue activities in Okinawa and moved to Tokyo. The reversion movement greatly expanded in the 1960s after this, but Kokuba hardly appeared during these developments. There are various theories about the conflict between Kokuba and Senaga, but I would like to reconsider the reversion movement from the perspective of what Kokuba, who disappeared from the center stage of politics, was thinking just before the movement started in earnest. In this task, two essays he wrote in early 1962 after leaving Okinawa are key. The first, Okinawa American Imperialism with a focus on economic policy, and the second, the Movement for Okinawan Reversion and Leftist Parties on the Formation of National Consciousness. These two essays represent Kokuba's position in the early 1960s regarding the form the reversion movement should take. この国場の復帰運動論を考えるための要点は3つあります。1つは自立ということです。国場が1972年の沖縄の日本復帰直後に刊行した沖縄の歩みは、沖縄を植民地という言葉で表現しています。また、表題にある沖縄の歩みの歩みとは、沖縄の自立的歩みを示しています。この植民地と歩みが国場の歴史認識を端的に示しています。すなわち、植民地主義という暴力的で多律的な世界の中で、国場は沖縄の歩みを見出そうとしているのです。また、植民地という表現に倣うなら、同書は、米国統治から宗主国である日本の支配下に沖縄が復帰運動という自立性を携えて入るというその瞬間に刊行されたとも言えるでしょう。そこには米国か日本かという国家の帰属には解消されない領域が見据えられています。国場は日本への復帰を否定しているのではありません。
重要なのは日本復帰の中で沖縄の自立性を確保しようとする点にあり、それは復帰をめぐって議論されてきた復帰か反復帰か、あるいは復帰か独立かという議論とは異なるものです。So there are three main aspects to Kokuba's thinking of the reversion movement. The first is autonomy. In Kokuba's book, written shortly after Okinawa's reversion to Japan in 1952, entitled The History of Okinawa, or in Japanese, Okinawa no Ayumi, he used the term colony to describe Okinawa. The history in the title, The History of Okinawa, refers to the steps taken in Okinawa towards autonomy. The book clearly demonstrates Kokuba's historical understanding. In short, he is emphasizing that the history of Okinawa occurred under conditions of violent colonialism. Indeed, Kokuba's use of the expression colony shows that the book was published at the moment when, through the autonomy of the reversion movement, the rule of Okinawa by the United States itself shifted to control by the United States suzerain, Japan. Ultimately, Okinawa is territory where the question of whether ownership is attributed to the United States or Japan has not been resolved. Kokuba is not objecting to reversion to Japan, Okinawa's reversion to Japan, but rather what is important for him is ensuring Okinawa's autonomy in the process of reversion, which is distinct from the debate over whether to return or not, or whether to return or become independent. 第2は民族という問いです。国場はこの自立という問題を民族を構成することとして考えようとしています。そこでいう民族はいわゆる文化的共通性や共通の伝統といった共通の属性を基盤にしているわけではありません。構成するという言葉からもわかるように、それは極めて操作的で、あえて言えば抵抗運動の基盤や根拠ではなく、運動の中で作り上げていくものとして民族が考えられています。復帰運動ですから掲げられるのは日本という言葉になるでしょうが、それを構成するといったときに抱え込まれる誰がどのように構成するのかという問いに国場は沖縄の自立性を見出そうとしているとも言えます。The second aspect of Kokuba's thinking about reversion concerns national consciousness. Kokuba attempts to think of autonomy through the process of making a nation. This nation is not based on common culture or traditions. Making a nation, as the word making suggests, conceives of the nation as something to be built up through the social movement itself, rather than as the foundation or basis of the resistance movement. Although the reversion movement may be oriented towards reversion to Japan, Kokuba was actually trying to emphasize the autonomy of Okinawa by asking the question of how reversion may constitute a nation and by whom. あるいはこの構成するということに私が議論の補助線として持ってきたいのは、アルジェリアの民族解放闘争を指導したフランツ・ファノンの民族文化に関わる議論です。ファノンは次のように述べています。民族文化とは、民衆が自己を形成した行動、自己を維持した行動を描き、正当化し、歌い上げるために、民衆によって思考の領域においてなされる努力の総体である。この努力の総体とはフランス語ではランサンブル・デ・ゼフォーとなっています。ややくどく訳し直せば、複数の努力の調和あるいは合力ということです。この引用文のポイントは、民族が行動という力に関わる概念であるということであり、また複数の異なる動きが重なり合っていくプロセスに関わることだという点です。As a parallel to Kokuba's idea of making a nation, I'd like to bring in the discussion of national culture by Frantz Fanon, the scholar and key figure in the Algerian liberation movement. In The Wretched of the Earth, Fanon writes, a national culture is the whole body of efforts made by a people in the sphere of thought to describe, justify, and praise the action through which that people has created itself and keeps itself in existence, quote unquote. The whole body of efforts here is l'ensemble des efforts in Fanon's original French. To elaborate, it means harmony or a combination of multiple efforts. For Fanon, national consciousness is dependent on the power of action. It is a process through which several different movements combine.
This harmony or combination is not just an additive process where the disparate entities are reduced into their common elements. Rather, it is a process by which a group that has been divided from the existing order is transformed while questioning the order whose authority is premised on this very division, thereby finding a relationality and collectivity that had been inaccessible before. 注意すべきは、ファノンにおいてこの調和あるいは合力はバラバラになっているものの単なる足し算や最大公約数ではないという点です。それは既存の秩序においては区分された集団がその区分を成り立たせている前提である秩序自体を問う中で集団が変容し、これまでいなかった関係性と集団性が見出されるというプロセスです。すなわち異なる者たちが自らを変えながら合力を作り出していくプロセス。やや理念的に言えば、諸集団の前提を動かさないまま表面的に足し算をしていくことではなく、前提それ自体が別物に変わっていくプロセスです。このファノンの議論を念頭に少し先取りして言えば、国場が民族や民族主義といった言葉で示そうとしているのは、民族という言葉を批判しようとする人たちがすぐさま思い浮かべる均質や同一性や人類学的カテゴリーなどではなく、相対としての力を確保し続けようとするプロセスなのです。So this is a process in which each is changed and connected, but not forcibly united. It is a process in which people change themselves to create a united force, or to put it more philosophically, rather than the premises various groups are based in superficially combining without changing. The premises themselves are changed into something else. In anticipating Fanon's argument, what Kokuba is trying to show with the terms nation and national consciousness is not the homogeneous identity or anthropological category that people, including critics, might immediately think of, but rather that securing power as a whole is a process. 3つ目は、ルンペンプロレタリアートという問題です。この言葉は国場を考えるために私がマルクスから持ってきて設定した視点です。少し説明します。人が労働に従事する際、とりあえず労働するという規律は資本主義成立の軸であり、それはいわゆる労働力という概念に関わります。後で述べるように、戦後沖縄において登場した大量の過剰人口は、こうした資本の論理を成り立たせている基盤、いわゆるマルクスのいう産業予備軍として存在します。苛烈な米軍の軍労働もこうした大量の過剰人口、すなわちマルクスのいう産業予備軍を前提にします。端的に言えばそれは、働かなければ餓死するという恫喝であるとも言えるでしょう。しかし人は労働過程において働くまでおとなしく待合室で待っているわけではありません。飢えが迫る状況の中で生き延びようとする生きるということですね。生には労働をめぐる資本の論理から離脱する可能性も抱え込まれているのです。The third important concept for thinking about Kokuba's vision of reversion is the lumpen proletariat. This is a perspective I'm bringing in from Marx to consider his ideas, and so let me briefly explain. When people perform labor, the work necessary for the establishment of capitalism, it connects to the concept of what Marx called labor power. As we will see later, the massive population growth in Okinawa after World War II created what Marx called a reserve army of labor, the foundation on which this logic of capital is based. The intense labor undertaken for the US military after the war is premised on this massive population growth, this growing Okinawan reserve army of labor. But simply, it connects to the threat that if one didn't work, one would starve to death. However, people don't quietly bide their time in some waiting room until they join the labor force, as the reserve army metaphor might suggest. People's attempts to survive in conditions of starvation hold the possibility for breaking away from the logic of capital generating labor. その可能性こそがルンペンプロレタリアートです。それは労働という概念が崩壊し作り直され、労働をめぐる関係性が変わっていく可能性ですが、実態としては過剰人口や失業者と重なります。しかし、資本主義社会全体の崩壊の可能性ですから、既存の社会的属性に分類されるわけではなく、全体に関わる可能性としてあります。
例えば、スラボイ・ジジェックはルンペンプロレタリアトを集団ではないとした上で、あらゆる社会階層から除外されることによって他の集団のアイデンティティを強化するだけでなく、他のあらゆる階層、階級が利用できる不動性の要素となると述べています。言い換えれば、あらゆる集団にとって変わり得る可能性としてあるということでしょう。黒馬が民族を構成するといった時のその構成するというモーメントとして、このルンペンプロレタリアートという可能性が存在したのではないか、私はそう考えています。So the lumpen proletariat itself is this possibility, the possibility that of breaking away from the logic of capitalism. Although representing the possibility that capital-informed concepts of labor will collapse and be remade, and that the relationships labor makes possible will change, in reality, the Industrial Reserve Army manifests as population growth and unemployment. Also, because it brings the possibility the entire capitalist society will collapse, the lumpen proletariat is not a separate social group necessarily, but a possibility involving the whole. Indeed, Slavoj Žižek emphasizes that the lumpen proletariat is not a separate group, quote, and its exclusion from all social strata not only consolidates the idea of the identity of other groups, but makes it a free-floating element which can be used by any stratum or class, end quote. In other words, it is a possibility that can change according to any group's needs. For Kokuba, the possibility of the lumpen proletariat may have represented the moment of forming a nation. This is what I think. ところで、このルンペンプロレタリアとは沖縄における戦後の始まりとしてある沖縄戦をどのように考えるのかということと深く関係します。鉄の暴風と呼ばれた沖縄戦における爆撃と艦砲射撃は島の形が変わるほどの破壊をもたらしました。沖縄戦とは国家を背負った軍隊の間の戦闘ではなく、その場の生と生の基盤を一切奪うことでした。また、生き残った者たちは生きながらも死がすでに前提にされているとも言えるでしょう。この生きる条件が消滅した場所に住民は投げ出され、そこに軍が君臨したのです。生あるいは死はこの軍との関係において決定されるのであり、米軍による占領の始まりとは、すでに死が与えられているという前提において理解されなければなりません。また、この前提にいかに抗うのかということが、占領状況のあらゆる場において問われているとも言えます。あえて言えば、生き延びるということに、その前提への抗いがすでに抱え込まれているのです。The lumpen proletariat concept deeply informs the consideration of the Battle of Okinawa as the beginning of Okinawa's post-war period. The Battle of Okinawa saw air and naval bombardment, known as the Iron Storm, that caused such destruction that the shape of the island itself was altered. The Battle of Okinawa was not a battle between armed forces carrying the nation on their shoulders only, but also a battle in which all the living and raw foundations of the place were exposed. And for those who survived, death was always present in life. Where these conditions for life had been extinguished, the people were cast out and the military reigned. Whether one lived or died depending on one's relationship with the army, and the beginning of the American occupation must be understood on the premise that death had already been administered. The question of how to resist this premise was posed at every stage of the occupation, and survival itself was predicated on this struggle. 米軍占領とともに始まり、沖縄が基地の島として動き始める中で拡大していく軍労働や基地建設に関わる労働は、こうした者たちを労働に包摂していくプロセスでした。それは苛烈な労働でしたが、生き延びるためにはそこに従事する以外にない。人々は生き延びるために労働の現場を転々としていったのです。餓死するか働くかという選択の中で、そこに集まり移動し、その背後には多くの餓死者が放置されていきました。Starting with the US military occupation and expanding as Okinawa began to function as a so-called base island, where the occupation had ostensibly ended, but the presence of US military bases continues and expands. Military labor, including base construction, was a process of subsuming into labor
those who had survived the war. Such work was very intense, but for many it was the only way to survive. And people moved from work site to work site while facing the stark choice between working or starving. And people gathered and moved, and many were left behind and starved to death. 国母光太郎とともに非合法共産党において活動した林芳美たちはこのような人々をストライキへと組織しました。1952年6月、米軍関連の工事を担っていた労務者たちが、いわゆる半馬の待遇改善と賃金不払いに対してストライキを起こしたのです。そこでは、我々琉球人労働者と名乗っています。このストライキは他の労務者や販売にも飛び火し拡大します。そしてこの動きが国母たちの非合法共産党につながっていくのです。こうした生の生きるということのギリギリのところでの反抗を組織した運動の系譜を国母光太郎は継承しているのです。そこでは生きる条件の奪われた場所で生き延びようとする者たちから沖縄の戦後が始まっているということがしっかりと見据えられています。So Hayashi Yoshimi, who was active with Kokuba Kotaro in the illegal Communist Party, organized these people into strikes. In June 1952, laborers working on construction projects related to the US military went on strike for improved working conditions and to protest the non-payment of wages. They called themselves We Ryukyuan Workers. The strike spread to other workers and work sites, and this movement led to Kokuba's connection with the illegal Communist Party. It was Kokuba who took up the reins of the movement that organized this rebellion. And in this way, we can see that for Okinawa, the post-war began with its people trying to survive in a place where the conditions of life had been stolen away. このような国母が次に取り組んだのが、いわゆる島ぐるみ闘争です。米国は朝鮮戦争の始まりの前後から、冷戦体制における基地の島として沖縄を作り変えるために、農民の土地を暴力的に取り上げていきました。それはしばしば銃剣とブルドーザーと呼ばれ、またこうした土地取り上げに対する農民の抵抗運動は島ぐるみ闘争とも呼ばれています。また復帰運動史においては、米国支配に対する抵抗運動の始まりとして、この島ぐるみ闘争は位置づけられています。Kokuba also played a role in the so-called island-wide struggle. From the start of the Korean War, the US government violently appropriated farmers' lands in order to remake Okinawa as a base island for use during the Cold War. The island-wide struggle, also called the time of bayonets and bulldozers, refers to the peasant resistance to this land appropriation. In the history of reversion, the island-wide struggle is regarded as the beginning of the resistance movement against United States rule. では、国母はこの島ぐるみ闘争に何を見出していたのでしょうか。そのことを考えるためにも、先ほど述べた生き延びるために移動し続ける人々の存在が重要です。国母はこの島ぐるみ闘争を民族意識を再構成する転機と述べています。それは暴力的な土地取り上げに対する自分の土地を守ろうとする農民の抵抗というこの島ぐるみ闘争への一般的理解への批判と実践的な介入に関わります。沖縄では村のことを島と呼びますが、国母にとって島ぐるみ闘争の島は村ではありません。沖縄戦直後には日本共産党も含め沖縄独立を掲げる動きがあります。国母はこうした沖縄独立が土着の固有の文化をそのまま民族として主張する共闘的、今日は故郷の郷なんですけども、共闘的なものだと批判し、そこに村落共同体を重ねます。すなわち沖縄戦直後の沖縄独立に関わる民族は土着の文化ということを基盤にしているだけであり、それは再構成されなければならず、島ぐるみ闘争こそこの再構成を行う転機だというわけです。So how did Kokuba understand this island-wide struggle? To consider this question, it is important to remember that many in Okinawa had to keep moving to survive. Kokuba discussed the island-wide struggle as a turning point in reconstructing national consciousness. He critiqued the popular understanding of this island-wide struggle
as farmers defending their land against violent dispossession and made a practical intervention. In Okinawa, villages are called islands, but according to Kokuba, the island in the island-wide struggle does not refer to villages. Immediately after the Battle of Okinawa, there was a movement to advocate for Okinawan independence, including by the Japanese Communist Party. Kokuba criticized this conception of Okinawan independence as being too parochial, too simplistically claiming indigenous culture as nationality overlaid on village communities. In other words, the national consciousness involved in the Okinawan independence movement immediately after the Battle of Okinawa was based on the indigenous culture, but according to Kokuba, the culture itself had to be reconstructed. And the island-wide struggle was the starting point for such reconstruction. ここで島ぐるみ闘争の軸となる農地ということについて注釈を加えておく必要があります。それは単に農業を行う土地ということではありません。先にも述べたように、そこには生き延びるということがあります。すなわち農地は上の問題であり、上の問題は軍労働とそこへの従順さ、あるいは占領を受け入れるかどうかの分水嶺に関わります。農業ができないと軍労働に向かうのです。あえて言えば、一切が破壊された戦場をさまよう多くの人々にとって、農地は軍労働とは異なる生き方、生を餓死の傍らで見出す場所でもあったのです。人々はこうした農地を求め、また農地と関連しながら生き延びようとしていました。そこには軍労働からの離脱、あるいは占領への抵抗がすでにあると言えるでしょう。Here it is necessary to add a note about farmland, which is the axis of the island-wide struggle. This land was not just for farming use, but it is also crucial to the topic I spoke on before, survival. In other words, farmland relates to the problem of hunger, and hunger is a matter of labor for and obedience to the military, or the dividing line between accepting the occupation or not. If one couldn't farm, one turned to military labor. For the many who wandered the battlefields where everything was destroyed, farmland represented the promise of a different life, a third option other than military labor or starving to death. People were trying to survive by seeking out and working on this farmland. And so it can therefore be said that there was already a separation from military labor occurring and a resistance to occupation being primed. この土地に関わる人々の広がりこそ、国場が島ぐるみ闘争において組織しようとした人々であり、そこには村や共同的な集団ではない民族意識の再構成を、そこに民族意識の再構成を試みようとしたのです。この再構成こそ国場が自立性を確保しようとした領域なのでしょう。またそれは先に述べたストライキの際の我々琉球人という名乗りにも関わることだと言えるでしょう。あえて言えば、復帰運動に向かう民族には我々琉球人が自立性として入り込んでいるのです。The growing number of people working on this farmland were who Kokuba tried to organize through the island-wide struggles, in which he tried to remake national consciousness, not based in local villages or political groups. It is precisely this reconstruction where Kokuba tried to secure autonomy. It can also be said that this is related to the name we Ryukyuans used during the strike mentioned earlier. Put another way, for the people leaning toward the reversion movement, autonomy was incorporated through self-identifying as we Ryukyuans. ところで、国場が民族という言葉にこだわったのは、単にそこに自立性を見出そうということだけではありません。注目すべきは国場が日米による沖縄支配を民族に即して検討している点です。そこで国場は民族という領域について、日本資本主義においては実はそれは重要ではなく、他方でアメリカ帝国主義のヘゲモニーにおいては重要であると述べています。つまりどういうことかというと、日本資本主義は民族差別や民族的階層構造だけに資本蓄積の基盤を置いているわけではなく、したがって単に支配されていた沖縄民族の独立ということだけでは、これまでの日本帝国主義の歴史に対峙することはできないのであり、また、新たに始まるアメリカ帝国主義の支配においては、民族が支配の回路になっており、米国が支配のために設定した、あえて言えば上からの民族主義を乗り越える民族主義が必要とされているというのです。
そしてこの2つの点において先に述べた共闘的村的な独立論は不十分であり、民族主義は再構成されなければならないとしたのです。そこには、米国の支配の回路としての地域研究への批判が予見されていると言ってもいいのかもしれません。The reason Kokoba is particular about the word nation is not just, or national consciousness, is not just for how it reveals the importance of autonomy. Indeed, Kokoba also considers national consciousness through the domination of Okinawa by Japan and the United States. In this respect, Kokoba writes that the critical factor impacting Okinawan national consciousness is not Japanese capitalism as much as the hegemony of American imperialism. In other words, because Japanese capitalism does not base capital accumulation solely on discrimination and hierarchical structures based in ethnicity, it would be impossible to confront the history of Japanese imperialism by simply asserting the independence of the dominated Okinawan people. Rather, because of the hegemony of American imperialism, the nation has become the route through which domination is secured, and a nationalism that goes beyond the top-down version set up by the US to support its rule was needed. In light of this, the argument for independence based in villages or local political groups was insufficient. National consciousness itself had to have been reconstructed. Kokoba's idea here seems to anticipate criticism that sees Okinawa as part of the circuit of US domination of the region. 民族主義はコミンテルの時代からプロレタリア国際主義の中で反帝国主義闘争を担う勢力とみなされていました。そこではいかに民族主義を共産党指導の革命に結びつけていくのかということが最大の課題でした。そしてまた国場が指摘しているように、米国においても民族主義をいかに自分たちの陣営に獲得していくのかということが第二次大戦後の地域支配の戦略として登場します。また沖縄における軍用地の接収を決定づけた1956年のプライス勧告においても、沖縄に挑戦的民族主義運動が存在しないということが沖縄の軍事的価値の根拠として記されています。統治とともにある民族主義が必要だったのです。National consciousness has been regarded as an anti-imperialist force in proletarian internationalism since the days of the Comintern. Then, the biggest challenge was how to link national consciousness to the revolution led by the Communist Party. However, as Kokoba points out, accumulating nationalist fervor in its own camp was also a key post-war strategy for regional domination by the capitalist United States. In the Price Report, issued in 1956 by the US government, which recommended the seizure of land for military use in Okinawa, the absence of a quote-unquote belligerent nationalistic movement in Okinawa was stated as the basis for its value as a site for military bases. For US rule, nationalism was needed along with governance. 冷戦体制では民族が政治のアリーナとして位置づけられたのです。そして国場が確保しようとした自立性は、こうした構図の中で、そのどちらにも重なりながら、そのどちらでもない領域を確保しようとしたものではないでしょうか。国場が構成するという言葉に込めたのは、こうした試みではないでしょうか。いずれにしても国場が民族にこだわるのは、まずは米国が提示する統治とともにある民族主義を乗り越えることにあります。しかしそれは単に左翼陣営と連携するということではありません。そのことが問われたのが1958年以降の展開です。In the Cold War system, national consciousness was a key arena where politics happened. The autonomy that Kokoba sought to secure for Okinawa overlapped with both nationalism and governance, but wasn't confined to either. I believe this is the intention behind Kokoba's emphasis on the process of making a nation. In any case, the reason why Kokoba was so interested in developing an Okinawan national consciousness is to overcome the nationalism that was part and parcel of governance by the United States. But it wasn't just about aligning with the left. And this became an issue with the post-1958 developments. この時期に米国の沖縄支配は大きく転換していきます。すなわち、通貨のドルへの切り替えと外貨を軸とした資本の流入の促進、軍用地として取り上げた土地への地代の見直しなど、経済政策を軸とした政策展開です。
そして結果的に1960年代の沖縄では急激な経済成長が起きます。国場幸太郎の1962年の2つの文章は、これから起きようとしているこの大きな転換を受け止め、そこに新たな抵抗運動の可能性を考えようとするものでした。During this period, US control of Okinawa underwent a major shift. In short, policy for economic development was promoted to encourage inflows of foreign capital, such as the conversion of currency to dollars and the review of land rents for land appropriated for US military use. As a result, Okinawa experienced rapid economic growth in the 1960s. The two articles written by Kokoba in 1962 mentioned at the beginning were intended to consider the possibility of a new resistance movement in light of these major changes. 国場が注目しているのは本質的に重なる2つの点です。一つは今述べたドルへの通貨の切り替えであり、今一つは軍用治療の大幅な引き上げです。まず前者の切り替えの意味は金融資本の形成という点にあります。米国側が半分の株を持つ琉球銀行に加え、沖縄銀行が新たに設立され、また米国からはバンクオブアメリカが沖縄に入ってきました。またこうした金融資本の拡大の中で、米国からの外資だけではなく、伊藤忠商事、三菱商事、三井物産といった資本も沖縄に流入します。すなわちドル経済圏に入ることにより通貨量が飛躍的に拡大し、金融資本を軸とした資本形成を急激に促していったのです。また、軍用地への地代引き上げも、国場はこの金融資本の形成の文脈において理解しています。すなわち、1959年の新たな軍用地料の算定水準は、戦前日本の既成地主制の高額戸作料のような高額地代になります。そしてこうした地代が銀行を介して金融資本に転嫁していくのだと国場は分析しました。どれも今から見ても的確な分析です。また、国場はこの転換を民族主義を自らの統治の中で育て、また監視しようとする米国の島ぐるみ闘争への対応として受け止めました。私はこの視点が極めて重要だと考えています。Kokoba attends to two essentially overlapping points in light of these economic policy developments. One is the currency conversion to the dollar, and the other is a substantial increase in military land fees mentioned before. Regarding the former, the currency switch to dollars, it shows that efforts to form financial capital were underway. In addition to the Bank of the Ryukyus, in which the US owned a 50% stake, the Bank of Okinawa was newly established, and the Bank of America began operations in Okinawa. As financial capital expanded, not only foreign capital from the United States, but also commercial capital from Japan from corporations such as Itochu, Mitsubishi, and Mitsui flowed into Okinawa. By entering the dollar zone, the amount of currency expanded dramatically in Okinawa, and capital formation centered on financial capital was strongly promoted. It is within this context that Kokoba discussed the second point, the increase in military land rent. The rate at which the rent for new military land was calculated in 1959 was similar to the high land rents, such as those paid by tenant farmers under the parasitic landlord system of pre-war Japan. Kokoba's analysis showed that these rents were converted into financial capital through banks. And in hindsight, I think this analysis seems accurate. Kokoba saw this shift as part of the US response to the island-wide struggle to nurture and monitor nationalism in its own government, and its own governance. I think this perspective is extremely important. またこの転換は生きるための一切の条件を奪った沖縄戦から次第に生まれ始めた生きるための基盤や生きていくための活動を金融資本が奪っていく展開としてもありました。すなわち金融資本は電力や水道といった公共部門にも向かい、いわば日常生活に関わる公的部門を買い取る形で投資が行われ、またあらゆる経済活動も金融資本とのつながりなしで動かなくなっていきます。国場の表現をそのまま引用すれば、米国は金融機関やエネルギー源など、沖縄経済の中枢部分を直接の管理下に置くことによって、沖縄経済全体を管理できる体制を
気づくことになったというわけです。This shift also marked a development in which financial capital began to take away the foundations for life and the possibilities for making a living that had gradually emerged after the Battle of Okinawa, which had deprived people of all conditions for living. In short, financial capital was directed to the public sector, such as electricity and water supply, and investment was made in the form of buying up the public sector, which enabled daily life, and all kinds of economic activities became impossible without a connection to financial capital. To quote Kokuba, the United States, quote, by moving the core of the Okinawa economy, such as financial institutions and energy sources under their direct control, was able to establish a system whereby it could totally manage the Okinawan economy, end quote. もう一つ重要なことは、こうした転換は経済政策として計画された展開とは言い難いという点です。沖縄に対する米国支配は当時、USCA、United States Civil Administration of Ryukyu Islands によって担われていましたが、USCA の考えとバンクオブアメリカなどの金融資本の動きは必ずしも一致せず、資本蓄積を自由に行おうとする金融資本と統治機構であるUSCAはしばしば対立します。USCAにとってあくまでも統治が問題なのであり、統治とともにある穏健な民族主義を育てることが重要なのです。こうした対立は新自由主義における政治の在り方とも酷似しています。また、一切の性の条件を破壊した後で生きていくための条件を投資先にして、資本蓄積を行う資本の在り方は、まるで、ショックドクトリンのようです。It is also important to note that this shift was not a planned development under economic policy. At that time, the USCAR, USCAR, the United States Civil Administration of the Ryukyu Islands, was comprised US control of Okinawa, and its ideas did not always coincide with how financial institutions, such as the Bank of America, sought to freely accumulate and manage financial capital. And the two were often opposed, actually. USCAR was mainly concerned with governance and as such was interested in fostering moderate nationalism. The conflicts between USCAR and the financial capital institutions, such as Bank of America, closely emulate the ways politics would operate in neoliberalism. The way capital accumulates by first destroying the conditions for life and then investing in rebuilding them is reminiscent of the argument made by Naomi Klein in the Shock Doctrine. それはともかく、こうした転換の中で2つのことが生じます。一つは地元資本の形成です。この動きは沖縄統治を優先するUSCAの考えとも重なり、両者は強調しようとします。統治における新しい集団と関係性の登場です。今一つは生きる術を失い、苛烈な軍労働に関わらざるを得なかった多くの人々が、商業やサービス業を中心として生きる術を見出していったということです。それは前述した過剰人口が表向きは解消し見えなくなっていくプロセスですが、この過剰人口解消の動きが決して経済政策による結果といえる代物ではなく、新自由主義的な経済成長の付随物に過ぎず、あえて言えば援助や投資において食いつないでいるプレカリアートが肥大化していくプロセスとしてあったと言ってもいいかもしれません。そして復帰運動が本格的に拡大する直前において、国場の民族の再構成のモーメントは、この人々に据えられることになるのです。またそれは先ほど述べた労務者たちのストライキ、そして島ぐるみ闘争から一貫した再構成の出発点です。今その出発点をルンペンプロレタリアートと呼んでおきたいと思います。At any rate, this transformation gave rise to two phenomena. The first is the formation of local capital. This was one of the goals of USCAR, which attempted to find opportunities for cooperation as part of its strategy of rule over Okinawa. Through this governance, new groups and relationships emerged. The second is that many people who lost previous ways of making a living and were forced into intense military labor began to find new opportunities in the commercial and service industries. In this way,
the stresses brought about by population growth were eased and ultimately eliminated. However, this trend is by no means the result of economic policy. It is merely an accessory to neoliberal economic growth, a process by which the precariat began to grow, eating into aid and investment. Just before the reversion movement expanded in earnest, Kokoba's nation-making moment was enacted by these people. Furthermore, they are the starting point of the remaking, which had been consistent since the labor strikes and the island-wide struggle mentioned earlier. Another way of describing this starting point is the lumpen proletariat. ところで、フランス・ファノンが血に呪われたるものにおいて描き出した民族主義は3つの位相において構成されています。一つは植民者であり統治を行う側において主張される民族主義、すなわち自主性を与えることにより民族主義を地政学的に分割された自らのヘゲモニーのもとに吸収し、統治権力を維持しようとする者が主張する民族主義です。二つ目はこうした自主性を与える統治権力と交渉する民族主義エリートの主張する民族主義。この者たちは統治権力が与える自主性の中で浮遊化した植民地エリートでもあります。そして一つ目と二つ目の両者は対立しているようで、植民地支配に交渉という政治空間を作り上げるという点においては一致しています。The national consciousness that Frantz Fanon described in The Wretched of the Earth consists of three phases. The first is the national consciousness asserted by rulers such as colonists. That is to say, by gaining autonomy, those who want to absorb national consciousness under their own geopolitically divided hegemony and maintain governing power assert a certain kind of nationalism. The second is the national consciousness as claimed by the elites who negotiate with these autonomy-granting governing powers. These include colonial elites who have enriched themselves through the autonomy afforded by the ruling powers. The first and the second seem to be at odds, but together they create a political space where colonial rule can be negotiated. そして第3にファノンが描くのはこうした全2者において構成されている政治空間を脅かし続けるルンペンプロレタリアートの民族主義です。この第3の民族主義が持ち込むのは単なる階層間の対立ではありません。植民地エリートと植民者の共犯関係において維持される政治空間に対して政治そのものが崩壊するのではないかという恐れを抱かされる力こそ第三の民族主義なのです。したがってこの3者は結局のところ階層の問題ではなく、また既存の集団を前提にした最大公約数ということでもなく、それぞれが変わりながらつながっていくというプロセスの問題であり、異なる者たちが自らを変えながら合力を作り出していくプロセス。すなわち最初に述べた努力の総体としての民族の登場がそこにはあるのではないでしょうか。And so the third phase that Fanon describes is the nationalism of the lumpen proletariat, the national consciousness of the lumpen proletariat, which continually threatens the political space occupied by these two parties. What this third form of national consciousness brings is not just conflict between classes. It brings the fear that the political order maintained through the complicity of colonizers and colonial elites will collapse in the face of this national consciousness of the proletariat, of the lumpen proletariat. The three groups do not represent a problem of hierarchy, nor are they the ostensibly common factors upon which existing groups are premised. Rather, they are organized in a process through which entities transform and forge connections with each other, internally changing and building up collective strength. This process is the whole body of efforts mentioned earlier, through which national consciousness emerges. 島ぐるみ闘争に対して民族主義を自らの統治の中で育てようとしたユースカーと、この育てるプロセスの中で登場したエリートたちが、とりあえず交渉という政治領域を作り上げるとき、国場はこの交渉自体を問い、統治の中での民族主義ではない民族の再構成を行おうとしたことこそが、1958年以降問われていると考えます。それは復帰か独立か、あるいは復帰か反復帰かという問題ではありません。復帰という運動の中で、いかに自律的であり得るのかという問題です。それは同時に金融資本を軸とした資本の動きにどう対抗していくのかという問題でもありました。In response to the all-island struggle
mentioned earlier, the USCAR sought to foster nationalism in its own governance. And when the elites who emerged from this process created the political realm of negotiation, Kokuba thought that it would be necessary to question this realm of negotiation itself and remake the nation, rather than seek national consciousness through governance after 1958. For him, it was not a question of reversion or independence, or reversion or anti-reversion, but of how to seize autonomy through the reversion movement itself. At the same time, responding to trends in capital centered on financial capital became increasingly important. このような国場幸太郎の復帰運動への考えは、沖縄人民党の中では政治的な方針としては否定されます。またそれこそが瀬長亀次郎との対立の核心部分です。国場の文章には正面から瀬長への批判はあまり登場しません。しかし、瀬長が率いる沖縄人民党は国場とは異なる道を歩き始めます。瀬長は1958年の転換をアメリカによる支配の強化であり、金融俗量化政策とみなしました。他方で復帰運動の根拠を米国に虐げられた沖縄が祖国日本に復帰するという同じ日本人、同じ民族というところに求めます。日本が米国に支配されている、米国の資本主義に従属しているというわけです。Within the Okinawa People's Party, however, Kokuba's ideas concerning the reversion movement were denied as a political policy. This is the core of his conflict with Senaga Kamejiro. Direct criticism of Senaga does not often appear in Kokuba's writing. However, Kokuba began to take a different path from the Okinawa People's Party led by Senaga. Senaga characterized the 1958 shift as a consolidation of American control through a financial dependency policy. This version of the reversion movement is based on the idea that Okinawa, oppressed by the US, will return to its homeland, Japan, and therefore presupposes that Japanese people, Japanese ethnicity, is the same as Okinawan. But Japan is controlled by the US and subordinated within US capitalism. この捉え方は当時の日本共産党の理解とほぼ一致します。1960年代を通して沖縄人民党は日本共産党との関係を強化していきます。またそこにはかわいそうな沖縄、助けなければいけない沖縄という枠組みが登場し、日本の多くの左翼的知識人はこの素朴な心情に巻き込まれていきます。そこには国場が問題にしようとした1958年以降の統治者であるユースカーや資本の動きが生み出した民族主義の重層性や自立をめぐる民族への問いは消え失せ、資本は単なる米国支配として、民族は自然化された一体性として単純化されています。しかし、国場にとってこの復帰と民族の関係は単に同じ日本人ということではありません。日本か沖縄かではなく、復帰運動の中で沖縄の自立性をいかに確保し続けるかということこそが重要だったのです。そしてユースカーは明らかに復帰運動を基地の島の存続を前提にして育成しようとしていました。それは日本政府も同じです。そして1960年代を通して拡大し続ける日本からの経済支援もこの動きと重なります。国場はこうした動きに対して自律的な民族を再構成しなければならないのだと主張したのです。イロニカルな言い方ですが、ユースカーこそ国場の真意を理解し、恐れていたということも言えるかもしれません。しかし、国場は政治の舞台から下ろされました。瀬長は今も米軍が最も恐れた男として存在し続けています。国場幸太郎は1960年代の復帰運動に直接関わることはありませんでした。しかし、国場が起点に据えたところから始まる復帰運動を考えると、いくつか重要な出来事が浮かび上がります。2つだけ述べます。So the view that of Okinawan reversion as a return to the homeland of Japan is consistent with the understanding of the Japanese Communist Party. Throughout the 1960s, the Okinawa People's Party strengthened ties with the Japanese Communist Party. In addition, in the Japanese left wing, a discursive pattern of poor Okinawa and Okinawa in need of rescue began to emerge, and many left-wing intellectuals in Japan were caught up in this simple feeling. The matters Kokuba sought to address, the multi-layered nationalism created by the movement of capital and US CIR governments, and the question of national autonomy,
had disappeared, and capital was simplified into American control, and nation flattened into naturalized unity. However, for Kokuba, the relationship between reversion and national consciousness was not merely about establishing connection with Japan. Rather than whether this national consciousness was Japanese or Okinawan, he emphasized the importance of ensuring Okinawan autonomy through the reversion movement. The USCAR was clearly trying to nurture the reversion movement under the premise that Okinawa would continue to be an island of American bases. This was, and is still today, also the position of the Japanese government. Economic support from Japan, which continued to expand throughout the 1960s, supports this. Kokuba argued that Okinawan autonomy should be reconfigured so as to resist this idea. Ironically, it could be said that the USCAR understood and feared Kokuba's true intentions. However, because Kokuba was dropped from the political stage, even now the more moderate Senaga continues to be known as the man most feared by the US military. And so Kokuba Kotaro was not directly involved in the reversion movement of the 1960s. However, when we consider reversion with Kokuba's ideas as a starting point, two important events emerge. 一つは1969年の2月4日に計画されたゼネストです。それは確かに島ぐるみ闘争以来の人々のつながりや広がりがあったでしょう。そしてこのゼネストは当時行政書籍である屋良朝病により中止させられました。行政書籍は米国統治の中での自治組織である琉球政府の長ですが、これまではそれが米国による指名で決定されていました。それが1968年に初めて選挙により選ばれ、そこに復帰を掲げる屋良が当選したのです。それは確かに自治権の拡大でした。その屋良がゼネスト中止を決定したのです。そこには前述したファノンの言う重層的な民族主義を見ることができるでしょう。また黒板の視点はこのストライキに据えられているのは明らかでしょう。黒板は最初に述べた復帰運動直後に刊行した沖縄の歩みで中止の悔しさを怒りに身を震わせたと記し、この怒りは復帰を望んだ日本人の人々にはわからないだろうと述べています。So the first event is a general strike that was planned for February 4th, 1969. Since the all-island struggle of 1956, the social movement spread and people became connected through it. However, as the general strike was called off by Yara Chobyo, then the chief executive of the government of Ryukyu Islands. This chief executive position was the head of the Ryukyu government, a self-governing body under US rule, which before Yara had been decided by US nomination. The first public election was held in 1968, and Yara, a staunch supporter of reversion, was elected. In one sense, this certainly represented an expansion of autonomy, but Yara decided to stop the general strike. In this development, we can see the multi-layered nationalism that Fanon described. Kokuba's position would clearly be in support of the strike. In The History of Okinawa, his book that mentioned earlier, published immediately after the initial reversion, Kokuba described his, quote, welling up in anger, unquote, at the cancellation of the strike, and stated that this anger could never be understood by those in Japan, even those who supported reversion. 今一つは1972年12月20日、基地の町であるコザで起きたコザ暴動と呼ばれた蜂起です。立ち上がったのは米兵たちの落とすお金を生活の糧にしていたバーや飲食店などの基地の町コザで働く人々です。それはゼネストのように組織されたものではありません。しかし、1958年の転換でも述べたように、それは沖縄の経済成長の中で生きる術を見出した人々であり、不安定な経済状態にある人々です。この人々は基地の存在により生活を成り立たせているがゆえに、復帰運動に敵対する人々とみなされていました。しかし同時に、黒板が民族を構成する際の起点として考えていた人々でもありました。そこで米軍に対する放棄が起きたのです。黒板は沖縄の歩みで、それを起こるべくして起こったと述べると同時に、その放棄への支持が沖縄全体に広がっていることを指摘しています。復帰運動の流れはこうした2つの出来事を傍流に追いやりながら進んでいき、ここで飛びます。はい。
The other important event is the uprising in the base town of Koza on December 20th, 1970, later called the Koza Riot. The people who stood up there were those who worked in the base town of Koza at bars and restaurants, where they made their livelihood from the money US soldiers spent. This was not organized in a top-down way like a general strike, but as in the transformations of 1958, it was by the people who eked out a living in unstable conditions despite the purported economic growth of Okinawa happening at this time. It was assumed that they would be opposed to Okinawan reversion because they made their living thanks to the presence of the base. At the same time, however, they were the people who Kokuba regarded as the starting point for the making of a nation. So this became an uprising against US forces. In the history of Okinawa, Kokuba describes this as an inevitable development and points out that support for the uprising was spreading throughout Okinawa. 復旧の流れはこうした2つの流れを傍流に追いやりながら進んでいきました。そして1972年、沖縄は日本に復帰します。しかし基地はユースカーが望んだ通りそのまま存続し、経済支援は日本の中で設定された沖縄開発庁が担うようになり、本土から資本が流れ込みました。屋良は沖縄県知事になり、この資本流入を平和産業として推進していきます。1958年以降の展開はそのまま継続していくのです。あえて言えば、それは日米両国による沖縄に対する合同支配です。そして沖縄人民党は日本共産党沖縄県委員会にとなり、瀬長亀次郎は日本共産党所属の衆議院議員になります。But the momentum of the reversion movement grew, and pushing these two events into the background. In 1972, Okinawa reverted to Japan. As USCAR wanted, the US military bases remained, and economic policy came to be handled by the Japanese government through the newly set up Okinawa Development Agency, and capital flowed in from the mainland. Yada became the first governor of Okinawa Prefecture and promoted the capital inflow as a so-called peace industry. The developments that started in 1958 continued, and today, too, Okinawa is under the joint control of Japan and the United States. The Okinawa People's Party became the Okinawa Prefectural Committee of the Japanese Communist Party, and Sinaga would become a member of the House of Representatives under the aegis of the Japanese Communist Party. 最後になりますが、国場が正しくて瀬長が間違っていたということが問題なのではありません。重要なのは復帰運動を考えるとき、今に続くいかなる問題がそこにあるのかということです。軍事的暴力に抗する自律的な沖縄を民族として構成し、ルンペンプロレタリアートという資本主義の外に置かれる危険性から可能性を見出す中で浮かび上がる世界をその先に据えようとした国場の議論は、今を、そして未来を考える上で重要ではないかと私は考えています。自立性をめぐる構想は1972年以降も継続しているのです。復帰から50年経った今、復帰を考えるとは、この構想の系譜と広がりを浮かび上がらせることではないかと考えています。And so just to conclude here, it is ultimately not that Kokuba was right and Sinaga was wrong. What is important in considering what problems arose from the reversion movement, that what is important is considering what problems arose from the reversion movement that persists today. Kokuba's argument premised on Okinawa being remade as an autonomous nation, as an autonomous unit capable of defending itself against military violence, and that this possibility should emerge from the dangers faced by the lumpen proletariat outside capitalism, is important for thinking about the present and future of Okinawa. The struggle for autonomy has continued since 1972, and to think about reversion now, 50 years after it began, is to bring light to the genealogy and breadth of this struggle. はい、以上です。ありがとうございました。That's all. Thank you very much. Thank you so much, both Professor Tomiyama and Nick, for the lecture. Now we move on to the Q&A section. Please, any attendee, if you have questions, type your question into the Q&A box and we will address them. So we'll go to the first question.
まず最初の質問に移ります。So I'll read the question first in English. How did the Okinawan struggle against the price recommendation of 1956 also contribute to the later reversion movements? 沖縄に行われた、1956年のプライス勧告に反対する闘争は、その後の復帰運動にどんな影響を与えるのでしょうか。はい。復帰運動の始まりとして、このプライス勧告に対する運動というのは考えられています。けれども、私はそこにそれだけではなくて、國場幸太郎から見れば、当時の農村、そして農村に関わる人々たちをどうやって組織し、自律的な、主体というものを作り上げるのかということがこの時に問われている。で、むしろ復帰運動が本格的になる中で、その可能性が失われていったのではないか。あるいはそれが見えなくなっていったのではないかという、そういうつながり方をしているというところを、国場は考えようとしていたと思っています。ちょっと複雑かな。大丈夫ですか？すみません、大丈夫です。So, I personally see the price recommendation as a beginning of the struggle and resistance towards reversion, but more than that, from the point of view of Kokuba, he was seeing some possibilities from the farming villages in Okinawa in terms of how to organize them, and especially in terms of how to build autonomy. But interestingly, from the point of view of Kokuba, it is precisely the reversion that made organization and autonomy impossible, but he was trying to see some possibilities through that impossibility. 次の質問に移ります。As an army draftee in Okinawa during 1967 to 1968, I cannot agree with you that the USCAR somehow supported reversion. The US administration stubbornly opposed reversion, fearful that it would limit freedom of military operations. What forced the US to begin reversion negotiations were increasingly disruptive reversion protests in the 1960s that threatened those military observations. 1967年から68年に沖縄に滞在していた軍人として、あなたが言うユスカーが復帰を支持したという考えは同意できません。米国政府は、強く復帰を反対して、その軍事的な自由を制限できないかという恐れが強くなったのである。その復帰の交流を改めて始めたのは、その後発生した1960年代に行われた、復帰運動に強く反対するプロテストがストライキ、ゼネスト、いろいろな、政治運動ではないかという考えです。はい、なかなか難しいところだとは思うんですが、復帰運動というものに対して、ユスカあるいは日本政府がどういうふうに対応していったのかというのは、すごくグラデーションがあると思います。で、私はやはり、60年代の後半ぐらいからすでに復帰というものを想定しながら次の展開を考え始めていった。
ということ、そして民族主義をどうやって育てるのかっていう話は、実はその前からユースカーにおいては問われていた。むしろ、挑戦的な民族主義ではない民族主義をどうやって育成するのかということが問われていた。それは単に沖縄か日本かということだけではない問題としてあったのではないかと考えています。So I think after 1968, the thought of the idea of reversion is already settled and people have already moved on to the next phase. And it's not just the idea of whether it's Japanese or Okinawan, it's the possibility needs to be sought somewhere in between. The next question, how does this all fit into the context of today at Ninoko and continued base expansion? The idea of autonomy with Okinawa and many other places under colonization takes on a new meaning in subsequent decades and forgotten experiences. Very interesting discussion. Thank you. 今のねのこのシチュエーションや他の似ている場所のシチュエーションから見ると今日の話題はどうつながっていますか。そして軍事基地の拡大においても今日の対話の内容がどうつながっていますか。そして沖縄の自立、しかもその他のところの他の植民地主義の下にある地域に関してもこの対話の内容において新たな意味がその後の時間と忘れられた経験においてどんな意味がありますかという質問です。はい、すごく大事な質問だと思います。で、辺野古に関わる新基地建設に関わって、あるいは高いのヘリパッドのもそうなんですけれども、オール沖縄ということがずっと言われています。で、これがなかなかうまくいかないんだけれども、このオール沖縄という言い方に込められているある種自立性ですね。その問題をこの辺野古だけではなくて、実はずっと問われている問題だということを考えてみたいわけです。で、ある意味、オール沖縄という言い方は全部沖縄ということだけのようにも聞こえるかもしれませんが、やはりそこにはちょっと乱暴かもしれないけれども、ここでファノンが言ったような努力の総体としていろんなものがこれまでの関係性が変わっていくような何かしらのつながりみたいなものがやはり可能性としてあるのではないかと思っています。で、植民地主義の問題というのはすごく大事であると同時にすごく一般化してしまう危険性はあるんだけれども、沖縄の戦いという話がやはり植民地主義の問題としてずっとあるということも、このオール沖縄ということを考える上でとても重要なところだと思います。で、現在、決して大きな範囲ではないんだけれども、沖縄独立というようなことを言う人たちもたくさん出てきています。で、独立か独立じゃないかっていう話も重要なんですが、やはりこの独立という声が出てくる背後に、自立性という問題をどう、抱え込んでいくのかっていう。で、それは必ずしも独立という言い方にならないかもしれないし、なるかもしれない。そのあたりの広がりというのも大事になるんじゃないかと、長すぎますね。思います。はい。So I want to address the slogan All Okinawa and all the activities that center around it. Even though the movement is not going smooth, the slogan actually demonstrates a kind of idea of autonomy. This is just like what Fanon points out in the phrase L'ensemble des efforts. There is a possibility there
And it is important to consider colonialism as a continuing issue in Okinawa. And even though independence is not really an influential trend of thought in Okinawa, it is still a trend of thought, and it is important to think of the relationship between independence and autonomy, and what possibility of autonomy lies behind the idea of independence. So we will move on to the next question. What are the legacies of these policies on Okinawa today? How does this history play into the contemporary relationship between the people of the island and the United States military? So, このような政策の遺産は、このような政策の遺産と影響は今の表しとしてはどんなものがありますか？そしてこの歴史はどのように今の沖縄の人々とアメリカの米軍との関係に影響を与えたのでしょうか？どういうふうに言えばいいかな。一つ、やはり國場幸太郎に注目して考えたいというのは、ミリタリズムという問題とグローバルなキャピタリズムという問題は決して切り離すことができないんだというところから彼が考えているという点です。そういう意味では、平和というのはもちろん重要で大事なんだけど、それは同時になぜ沖縄にはそこに基地があり続けるのかということと、グローバルなミリタリズムとグローバルなキャピタリズムの関わりみたいな話から、やっぱり沖縄の基地も考えていかなければいけないんだという、そういう議論の出発点にやっぱり國場幸太郎がいるのではないかと、私は考えています。So from the point of view of Kokuba, he was probably thinking about the inseparability between militarism and the expansion of capitalism. Indeed, peace is an important topic, but the question must be asked: why should there be military bases in Okinawa? And this is a sign that he was thinking about the relationship between the global expansion of capitalism and America's global military presence. We move on to the next question. So are we asking the last question? Because I don't know if we're at time, but this is the next question. From what I can tell, Kokuba argued that independence was not sufficient for Okinawan autonomy because of the hegemony of American imperialism, but also that it was not necessary. In other words, because Kokuba was not fully opposed to reversion, Okinawa could somehow have had its autonomy even if it reverted to Japan. What would this look like, and would it be possible to define Kokuba's view of autonomy? So, 私の視点から見れば、Kokubaの考えは、独立は沖縄の自立には足りないという考えです。それはアメリカの帝国主義のヘゲモニーにあります。でも、その上、それは独立は自立に必要ではないという考えもあります。それは、国場は復帰に反対していないという点において原因があります。沖縄は復帰によって自立性を保つことができます。それはどう理解すればいいのでしょうか。そして国場の自立性に関する考えを
もっと詳しく説明いただけないでしょうか。ここら辺がどういうふうに言うのか、ものすごく難しいところなんですが、復帰には反対していないと同時に、あえて言えば、独立にも反対していない。重要なのは、それだけの、つまり、どの国家かということだけではない問題をずっと抱えていたということが、私は非常に重要なことだろうと思うし、おっしゃる通り、独立すればいいって話だけではないということを国場は考えようとしていたとも言えます。で、じゃあ自立は何かということが多分一番重要なところで、あるいはそれを今どう考えていくのかというのがとても重要なところなんですが、これなかなか難しい。私は難しい。論点としてある、国場から見出される論点としてあるのは、彼にとって自立というのは、ポリティカルな話だけではなくて、キャピタリズムの中でも考えているということ。もう一つは、彼の沖縄の歩みという本が、沖縄戦から始まってるんですね。で、沖縄戦という経験をどういう自立という問題とくっつけていくのか、つまりアイディアの問題というよりも、経験の問題として沖縄戦をどう自立につなげていくのかっていうのが、やっぱり彼の中で非常に重要なところだったろうと思います。で、それに加えですね、自立を誰がどういう言葉で語ったり定義するのかという大問題が実はここにはあると思います。で、それはいわゆるこういう研究ということとも関わる話で、どんな言葉で、どんな場所で、自立ということが表現されていくのかというのが極めて重要で、これはまだ国場からはまだ僕は分かりません。むしろ今考えるべきことかなと思っています。はい。So indeed, Kokuba was not against independence, and he indeed also thought that it was not enough to just be independent. This is a very difficult question, but to maybe scratch the surface, the argument would be that autonomy is not only a political issue, but also something that deals with broader issues like capitalism. And what should be put to the front is the experience of the war in Okinawa. And autonomy should also address that particular experience. And I think who and how this autonomy is achieved and should be expressed is the most urgent research topic for today. And we should seek appropriate expressions to put our ideas, to express our ideas of the autonomy. And this is not really something that was clearly stated historically, but it's something that we should pursue today. Are we out of time? We are out of time. Okay. Yes, but thank you so much for your interpretation, and thank you, Professor Tomiyama. We haven't been able to get through all of the questions. Thank you all so much for the lively Q&A, but your questions will be sent to Professor Tomiyama along with your contact information, and he may be able to follow up with you. But our time together has come to an end. So let me thank this evening, and our very special thanks to our guest speaker, to wonderful and very for their help with the translation and interpretation. We hope that you all enjoyed tonight's program. Tonight's lecture has been recorded and it will be posted on our YouTube channel once it is ready for public viewing. So you will have a chance to review it, or please mention it to friends who were unable to attend tonight. If you're interested in receiving information on upcoming events and to learn more about the resources that are available through our Center for East Asian Studies, please be sure to subscribe to our listserv. The link to this, as well as the link to our YouTube channel, will be made available in the chat box.
And you can also view past Najita lectures and other events hosted by the center via our YouTube channel. So let me thank you again for joining us tonight. And thank you so much to Professor Tomiyama for joining us all the way from Kyoto. Good night. どうもありがとうございました。